болсон байна. За Mongol Rally уралдаанд оролцож 18 км замыг туулж манай улсын нийслэл Улаанбаатараас хүрэлцэн ирсэн. За чин Tim Evans, Kelvin Evans, Австрали улсын иргэд байгаа энэ хоёр маань. За Christy Matri гэдэг англи улсын иргэн юм байна. Good morning. Good morning. За тэгэхээр ер нь энэхүү Mongol Rally авторолдонд ер нь яагаад оролцох болсон юм бэ та? Well, the reason why Kelvin and I really wanted to get into the Mongol Rally was we wanted a sense of adventure. Kelvin and I had been studying and working for years. We really, being from Australia, hadn't explored, I suppose, a lot of the countries around. We're so remote, and we really wanted to see some of the cultures, especially that of Mongolia. So that was one of the big reasons why we wanted to get into the Mongol Rally. Маш олон жилийн туршид одоо сургууль зураад яг явж байхдаа бол одоо олон төрлийн улсуудыг судалж байсан. Гэхдээ яг Монгол улсыг судална гэдэг бол Монгол улс руу аялна гэдэгт бол маш сонирхолтой санагдаад тэгээд наашаага ирсэн. Энэ уралдааны гол зорилго нь юу вэ? The reason was to do the adventure was for the charity side of things as well, to help the children of Mongolia and also a charity back home in Australia, and also to have the adventure and the experience of a lifetime of doing the trip. Мэдээж одоо Монгол руу аялах шалтгааны нэг бол одоо Монголд байгаа хүүхдүүдэд туслах тусламжийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэдэг байдлаараа явсан л та. Тэгээд яг одоо Австралийн бас тусламжийн газруудтай нэгдэн. Тэгээд одоо Монголын хүүхдүүдэд бас нэг хэмжээгээр туслахын тулд одоо наашаага зорьсон. Ер нь хичнээн километр автозамыг хэд хоногийн хугацаанд туулж Монгол улс төрөлцөөр байна? About 19,000 kilometers in total. We cannot zigzag everywhere. 90,000 км газрыг бол туулж ирж байна. 19 гэсэн. Аялын явцад хүндрэлтэй асуудлууд бэрхшээл гарч байсан. Some of the difficulties, there was many difficulties to be honest. The first one was obviously, I suppose, translation and speech. We went through so many countries with so many different languages that the easiest way to communicate was very much through body language. So that was one of the issues that we faced, and I suppose it's part of the adventure as well. For example, trying to order something off a menu was very interesting. Sometimes we almost had to cover our eyes and pick, or we would stand. So very interesting, very interesting. That was one of the challenges I thought. Maybe Kelvin. Yeah, it was pretty much like that. We just we'll have that one today and see how it goes. Bit of a lucky dip. Мэдээж одоо яг хамгийн түрүүний хамгийн том бэрхшээл бол хэл байсан л та. Тэгээ хэлний хувьд бол одоо бүх нэлээд олон газруудаар ороход хэлний асуудалтай тулгарч ирсэн. Заримдаа хоол захиалгад хүртэл одоо ямар хоол захиалж байгааг мэдэхгүй ихэнх тохиолдолд бол биеэрээ ярьдаг одоо гар хүлээрээ ойлголцдог байсан. Дахианы мах гэхэд л одоо гараа хөдөлгөх жишээтэй тийм байдлаар явж байсан. Нөгөөх нь болохоор өнөөдөр бол яг одоо энэ ширээний ард бол яг асуултаа ойлгохгүй байж байгаад одоо ингээд бичгээр харж байгаа ярьж байгаа талаараа бол өөр байна. Ер нь их хөгжилтэй дурсамжтай үе зөндөө олон байсан байлгүй тэрнээс авалцааш. A lot of the good memories were like the hard times that we tried to struggle through, the bad roads as well. They were also awesome memories. Just trying to get from A to B in a certain time frame because of the visas, and a lot of the people that we met along the way will also stay with us in our memories forever. So also as his family and his family here in Mongolia, they're great people and they'll be friends forever. And a lot of the memories around of just seeing what we saw, experience what we experienced, and just generally whole trip as one. For myself, I think Kelvin and I were lucky enough to meet Azza and Bat from London, and they're a Mongolian family, and they actually gave us some parcels to deliver to a Mongolian family living in Mongolia in Ulaanbaatar, and it was a good memory and a good feeling to actually, I suppose, come all the way from London to Mongolia and deliver these packages to these families, and to actually stay with the families and experience what Ulaanbaatar and Mongolia in a real life sense really is, rather than just seeing it from a tourist perspective. So they also were nice and kind enough to make these dells for us. So quality stuff.
Мэдээж сайхан дурсамжуудын нэг бол яг тулгарчсан асуудлуудаас бол гарч ирсэн л таад одоо яг явж явах замдаа одоо замын асуудал, хүнд замтай тэгээд Монголд айлуудаар орох гэх мэт одоо замын эвдрэл одоо машины эвдрэл гэх мэт зүйлүүд тулгарч ирсэн. Тэгээд тэр хоорондоос маш олон сайхан хүмүүстэй танилцсан, гэр бүлийн хүмүүс байсан. Тэдний нэг нь одоо бидний утсан айлууд бол надад бид хоёрт ийм дээл хийж өгсөн байгаа. Кирсти эмэгтэй хүний хувьд яг ингээ хоол цоныг туулах ихэд хэцүү санагдаж байна. Яг багасаа ганцаараа үлдэж ямар сэтгэлтэй байсан бэ? It wasn't that difficult. I was with 3 other girls, it was 4 girls, and we separated in Russia. So I did the final part on my own, driving my own. But I was with the boys and another team, and it was lots of fun. So. Тийм хэцүү байгаагүй. Яг одоо яхад бол дөрөв охинтой дөрүлээд явж байсан. Тэгээд хоёр нь өөр тишээгээ салж аваад надтай цуг жолоод жисэн охин маань бол ажилтаа болоо буцаад одоо Оросоос салаад явсан байгаа. Тэгээд энэ хоёр залуутай уулзаад одоо аялалтаа нэгдээд ирсэн байна. Хамгийн хэцүү одоо замтай газрууд нь одоо хаагуур бол хамгийн хэцүү байв. Turkmenistan was probably the worst roads ever. It was, as they say like this. We scraped the car a lot, and me and the girls got lost in a mountain in Georgia, and it took 10 hours to drive 156 kilometers. And for myself, I think one of the difficulties, I suppose, on the road was actually coming across some of the police in some of the other countries. Not only did we have to navigate the roads and the conditions of the roads, but some of the police, I suppose, saw us as, I suppose, opportunistic tourists, and we would have to negotiate our way out of potential fines and speeding fines and bribes, and it's crazy. And it's just something that I suppose that we weren't used to, and to be able to negotiate and talk your way through those things was definitely a challenge and difficulty on the trip. No, it was fine because I was a girl. You learned. Most difficult road was Kazakhstan. Turkmenistan. Yeah. Tajikistan. It was just insane, just with the amount of the corrugation on the roads from the trucks, and that you'd have to put the car tyres on the high parts of the road, otherwise you'd just scrape the whole way along. Хамгийн хэцүү зам маань бол Туркменистан байсан. Тэгээд зам нь бол он таван гээл одоо чулуугүй янз янз байсан. Тэгээд тэр замуудаар явахдаа бол маш олон төрлийн асуудлууд, машин эвдрэх гэх мэт зөндөө олон том асуудлуудад тулгарч байсан. Тэгээд хүмүүстэйгээ хоорондоо ярилцаж тохиролцох, машинаа янзлах гэх мэт янз бүрийн асуудал гарч байсан. Хаданда машиныхаа хамрыг эвдсэн гэж энэ тухайгаа ярьж байж. Well, it was actually kind of my fault. We had another team filming us, and we were in the Pamir Highway, which is in Tajikistan, and we really wanted to show some of the footage of what the road really was like up there. It was probably in our top 3 of being most difficult, and doing a bit of skylarking, we were going up and down the big bumps, and we actually got the car airborne into the air and landed on top of a rock about this size, and we broke our radiator, our wheel wouldn't turn, and we had to get ourselves out of a difficult situation after hitting this rock. So and then the team of 4 men, 7 brows actually helped us to repair the vehicle. So thanks, guys. And now we're in Mongolia, and we're here. Яг энэ бол ерөнхийдөө бол яг миний буруу байсан л та одоо бидний зургийг авчирсан хэдэн одоо групп байсан. Тэгээд тэд нартай бас гайхуулах гэдэг юм одоо өнгөрөх маягаар одоо машинтайгаа нэлээд хурдтай одоо дахиад одоо овон тавантай газар руу явж байгаад нэлээд том хэмжээний чулууг мөргсөн юм аа. Тэгээд одоо радиатороо эвдээд тэгээд тэр тухайд одоо яг одоо тусалсан бас янз бүрийн тусалсан манай залуустаа баярлалаа. Бид одоо Монголд ирчихсэн явж байна. Нэг баазаас одоо нөгөө бааз хүртэл ер нь хэд орчим километр явдаг вэ өдөрт? A lot of the small cheese in the gears, that's like really hard. It's like rocks and you can't bite it. And it's really strong. Some of the foods that I've had in Mongolia is buz. I think it goes by the Mongolian name, buz. And bolsa, which is, I suppose, biscuits that have been fried. And the other, I suppose, meals we've been eating is a lot of sheep or mutton.
So those are the foods that I've eaten. Ямар хоол идэж ууж байсан бэ гэдэг дээр ерөөдөө өөрсдөө харуулж байна. хүнс ямар хүнс хэрэгжижсэн тухайгаа ерөөдөө. Тэгэхээр сая бол манай асуултаа одоо дараагийн асуултанд хариулж шиг боллоо. Энэ дээр ямар хоол унд идчихсэн гэхээр одоо маш их тийм бяцлаг болон одоо цагаан эдэний зүйлсүүд их идэж хэрэгжилжсэн. Тэгэхээр яг Монголд ирэхэд ер нь манай хэд маань ер нь яг залуучууд тусалсан гэж ярьлаа. Тэгэхээр энэ хүртэл яг аялаад ирсэн та бүгдтэй баярлалаа. That was in Turkmenistan. It's called the Gates of Hell, and it was really hot, and lots of scorpions and spiders like this big. But it was one of the most amazing things that we saw when we camped there. And there was a meteor shower, so it was just full of stars. It was really nice, really beautiful. Монгол тааралцаа хамгийн гоё хэсэг маань бол одоо яг тэнгэрийн бүтнээр нь одоо тэгээд харахад бол маш олон одтой маш үзэсгэлэнтэй харагдчихсан. За ингээд үзэгчтэй баярлалаа. Өнөөдөр одоо манай студид за 18,000 км. За өөрөөр хэлбэл бол энэс бүр илүү их олон мянган километр аялал Монгол улсад хүрэлцэн ирсэн 3 зочин маань та бүхэнтэй бас өөрсдийнхөө аяллахаа түүхээс хуваалцлаа гэж үзсэн. За яг манай студийн гадаа бол энэ 3 маань унж ирсэн машин бол байрлаж байгаа. За ерөнхийдөө бол эдгээр хүмүүс маань удахгүй энэ хүү машиныг бид таавах нь харуулсан. За энэ хүү машиныг бас тодорхой хэмжээгээр үнээр борлуулаад за хүүхдүүдийн одоо сайн сайхны төлөө сайн үйлсэд одоо тэр хүү мөнгөнд зарцуулдаг гэж бидний мэдээлсэн. За зочдтой баярлалаа. Thank you so much. Thank you very much, Lila. And bye. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ дараагийн хэсэг дээр яг манай 3 аялагчийн маань аялсан машиныг танилцуулах байгаа. Одоо энэ удаа тарай төс машины тухай нэгэн сонирхолтой сурвалжлага тавьсан. Төс машин гэдэг маань бол төрийн үйлчлэгний захин машин гэж байгаа. Бид одоо ерөнхийдөө орон тодорхойлолт авах гариж тийшээ явах одоо цалингийн зээл авах банкар үйлчлүүлэхэд бол янз бүрийн тодорхойлолтуудыг авдаг. За энэ тодорхойлолтыг авахд маш хялбар ус тэгэхээр энэ төс машины талаарх бэлтгэсэн сурвалжлага тааханд дургая.